out honeybee and searching for innovators. Herbal healer Karim Bhai was discovered in Virampur village, 144 kilometers from Ahmedabad. He had extensive knowledge of the diverse herbs of the region and had created new medicines, from cough syrups to diabetes pills, by mixing them in different proportions. જ્યારે ઓય માણસો અમુક આવે આવી અને પછી જ્યારે હરિસિંહ સાહેબ ખરા ને આપણે સંસ્થા એ બધા જ અહીંયા સુખીમાં આપણે અહીં સંસ્થામાં આવેલા એના પછી હું પણ ગયો હું જો એ વખતે 50 જાતની હું પણ વનસ્પતિ લઈ ગયો હતો એ અમુક સૃષ્ટિવાળી એ દાડે ગુપ્તા સાહેબ આવેલા. Elsewhere, in Pikor village, 400 kilometers from Ahmedabad, volunteers found Amrut Bhai, who was working on his special tilting bullock cart. The regular bullock cart, used in most Indian villages, has a fixed back portion. Amrut Bhai's cart was made of lightweight material and had a rotating device that would help tilt manure directly from the cart into the furrows. It even had brakes and shock absorbers, never heard of in bullock carts before. Both Amrut Bhai and Karim Bhai featured in the Lok Sarvani, the Gujarati version of the Honeybee newsletter. પહેલા આ લોકો માહિતી લઈ ગયા ત્યારે મને ખબર નહોતી કે આવી લોકસરવાણી મારો લેખ આવશે. જ્યારે મને અચાનક લોકસરવાણી પોસ્ટમાં મળી અને એ લોકસરવાણી મેં વાંચી ત્યારે મને બેહદ આનંદ થયો અને મારા ઘરનાઓને, મારા ઘરના સભ્યોને, મારા ગામ લોકોને પણ મેં આ લેખ વંચાયો અને એ લોકોને પણ ઘણા ખુશી થયા કે આપણા ગામનું નામ લોકસરવાણીમાં આવ્યું. Honeybee's popularity began to spread fast. By 1993, the newsletter was being published in a quarterly format, up from twice a year in the first 3 years. It sold at 5 rupees or 10 cents a copy. Subscription revenues did not amount to much, as a whole village often shared a single issue. But Gupta was not complaining. He did not expect Honeybee to support itself for many years. With 2,000 innovations documented, the villagers began to learn from each other. A real network was finally forming. લોકસરવાણી એક એવી ચોપડી છે કે જેની અંદર ખેડૂતોને પોતાના ધંધો એટલે કે ખેતી છે, પશુપાલન છે, પછી અનાજ સંગ્રહ છે, પછી કોઈ પશુને દેશી દવા છે, આવા ઉપચારો લોકસરવાણીમાં ઘણા આવે છે. At the same time, though, the database was getting too large for the newsletter staff to manage. Honeybee, which began life in 1990 as a small newsletter, now needed help. In 1993, Shrishti was formed to catalog and manage the Honeybee database. Like the newsletter, it would work with help from the IIM Ahmedabad. A loose network of stakeholder organizations that would later be called the Honeybee Network was forming. Shrishti began to generate funds through international research projects on innovation using the Honeybee database. While most of this money went back into the documentation and cataloging work, some of it was used to help the Honeybee innovators. Amrut $300 to develop a better prototype of his cart. Karim Bhai too got some help. Bhai got 15,000 rupees. વર્ષોથી કરીમભાઈ આ વિસ્તારના જે સ્થાનિક આદિવાસીઓ છે એમને દવાઓ તો કરતા જ હતા. 1993માં સૃષ્ટિ સંસ્થાના પરિચયમાં આવ્યા પછી અમે એમને પૂછ્યું કે અમે તમારી શું મદદ કરી શકીએ. ત્યારે એમને કીધું કે આ દવાઓ બનાવવા માટે મારી પાસે સાધનો નથી, તેના માટે ડબ્બાઓ, મિક્સર કે તિજોરી કબાટ મને આ બધું પૂરતું છે. આ થયું પછી અમે લોકોએ જોયું કે અહીંયા વનૌષધિ લેવા માટે અમને દૂર દૂર જંગલમાં જવું પડતું હતું. તેના માટે અહીંયા સ્થાનિક જ જંગલની અંદર જ જ્ઞાનવન બનાવવાનું એક સ્વપ્ન અમે લોકોએ વિચાર્યું ને એમાં રોપાઓ બનાવવા, વાડ બનાવવા માટે પણ સૃષ્ટિ સંસ્થાએ સહાય કરી. The Gyan Van, or knowledge forest, helped Karim Bhai plant and grow his medicinal herbs. But even at this stage in 1996, the Honeybee Network could not help its innovators develop their ideas into commercially viable products.
If anyone had told Gupta about one of the honeybee innovators winning an American patent, he would have laughed. But it did happen, just 7 years from then.